Vi är live för ett nytt Starship-test. Välkomna till streamen. Jag har en god känsla för idag alltså. Jag tror inte att vi når omloppsbana. Boom, tanken klar. Ja, vi sitter här in the mercy of the launch director. Där ser vi ett landningsställe så de kommer fällas ut. Kolla, nu har solen kommit fram. Helvete vad besviken jag blir. Då kan vi lika gärna köra space program, det är roligt. Okej. Oh my god! Vad är det där? Kolla den här bilden! Oh my god, let's go! Gick en motor sönder? Är det som har hänt? Vad har du missat? Du har missat uppskjutningen! Den tog sig hela vägen upp. Max Q! Det är så snyggt. Se alla trasiga motorer! Håll den så här nu. Kolla vad stabil den är. Åh! Kolla vad fort den kommer ner nu. Herre jävlar. We have ignition. Vi har fortfarande feed från motorerna. Vet du vad det betyder? Oh my god! Vad hände? Vet du vad det betyder? Clearing the tower was icing on the cake. Ja. Nu hörs jag. Okej. Nice. Oh my god. Välkomna till Starship Flight 3. Och jävlar. Det kanske blir första gången vi får se en Starship i omloppsbana. Typ. Det känns så. Det känns bra. Jag har skaffat en ny kamera också som hänger med. Och ja, jag kommer inte prata så mycket om frisörer och hårklippning idag. Tackar som frågar. Utan det som gäller idag är egentligen Starship. Och om 20 minuter går SpaceX live. Men jag tänker att vi kan så länge snylta lite på den här streamen, va? Så ja, välkomna till streamen, Denotino, Alexander och The West of Sweden. Man börjar bli lite nervös, säger du. Ja, det stämmer. Och ja, vi kan ju prata lite om hur detta uppdraget skiljer sig från tidigare. För tidigare IFT-1 och 2 verkade SpaceX mest bry sig om att komma upp i omloppsbana på. Vilket har misslyckades båda gångerna. Men liksom så här bara testa att skjuta upp en Starship.
Men den här gången verkar de ha tagit steget längre och säger att ja, men nu har vi ganska bra koll på hur man skjuter upp en Starship. Då kan vi lika gärna börja spekulera vidare i testkampanjen. Så ni kan se, ovanför mig här så har vi en lista över saker som ska hända. Om allting går som planerat. Och de mest intressanta är ju de som börjar med lastdörrstest. Sen har vi bränsleöverföringstest och Raptor-återuppstartningstest. Eller återuppstarttest. Och det är basically, vi kan ju gå igenom de här lite del för del, va. Det är inte helt jättespektakulära saker egentligen, men lastdörrstestet är att tidigare har SpaceX haft en igensvetsad payload bay på sina Starship-prototyper. Så de har inte varit intresserade av att se så här, skulle det här kunna ha släppt ut satelliter om det hade varit ett riktigt uppdrag liksom. Men den här gången så har de en fungerande payload bay som ska kunna öppnas och stängas, vilket de vill testa. Det sagt så har de inga satelliter med på detta uppdraget, så det är mera så här se om så här, om vi hade haft satelliter med, hade vi kunnat släppa ut dem här. Och det är såklart just i den här uppskjutningen så kommer de inte nå omloppsbana helt och hållet, utan de kommer stanna motorerna strax innan de når omloppsbana för att få en jävligt lång suborbital omloppsbana, eller vad heter det? Det är väldigt jobbigt det här med svenska ord, men ni fattar vad jag menar liksom. Kastbana som ska landa i Indiska oceanen. Och Sambai, ja, äntligen någon svensk som har live. Ja, men eller hur? I'm doing my part. Men så ja, de kommer inte nå omloppsbana. Så hade de haft satelliter med så hade det varit ganska värdelöst. De provar att släppa ut en satellit och så säger bara den går in i atmosfären igen tillsammans med Starship några kilometer bort från Starship liksom. Så det hade inte varit så värdefullt. Men de har ju tillräckligt med bränsle för att så här, skulle ha kunnat gå in i omloppsbana. Så de vill testa så här att okej, inför nästa uppskjutning kan vi sätta några satelliter på den här. Funkar det med payload bayen och sådär. Det är ju en lite annorlunda payload bay än vad det brukar vara på rymdskepp i allmänhet. Någonting, om man tar till exempel min Falcon Heavy här, så fungerar ju payload bayen så att det är liksom som 2 halvor. Ibland kan det vara mer än 2 halvor, men jag tror att det är vanligast att det är 2 halvor som separerar så. Och så de här SpaceX fiskar upp de här. Ibland slänger man bara iväg dem liksom. Men då är det liksom så här hela jävla toppen av raketen släpper basically. Så det är inte så mycket en payload bay, utan som en payload topp av raket, eller fairing som det kallas då. Men Starship har snarare som en den roliga liknelsen jag har hört lite här och var, det är PS-dispenser. Du vet, en sån man får godisar ur liksom. Så det är en liten öppning som det ska kunna skickas ut en smal satellit ur. Så det är liksom bara som en sån, och så skickas ut en smal satellit, och så alla satelliter som står upp åker ner så här, och så skickar det ut nästa, och så åker det. Kanske lite som ett magasin till en pistol. Men ja, så den vill de se om den funkar. Sen ytterligare så vill de prova att föra över bränsle mellan header tanks och main tanks, tror jag. Så bara se hur det är att föra över cryogenic, alltså fruktansvärt kallt bränsle i rymden.
där man inte har gravitation och sånt här som kanske kan hjälpa om man ska tanka en raket på marken till exempel. Se hur det funkar. Och det är relevant kanske inte så mycket för att flytta bränsle mellan header tanks och main tanks i framtiden. Men att flytta bränsle mellan 2 Starships. För tanken är ju att alltså Starship är en ganska värdelös raket om man bara får använda ett Starship, va? För den har inte mycket liksom rörutrymme i rymden. Den har ganska lite delta V som man säger. Den kan inte ändra sin hastighet så mycket. Så alltså, jag tror inte att en Starship tar sig till månen liksom. Trots att det är mycket större än månraketen. Så den är ju också tung och vill ha kvar bränsle för landningarna. Så istället tänker SpaceX att man skjuter upp typ 10 stycken Starships som alla tankar en Starship i omloppsbana. Och så att den blir fulltankad i jordens omloppsbana. Och sen kan den ta sig till månen eller Mars eller Titan eller vad fan man nu vill. Så därför är både SpaceX och NASA intresserade av om det går att tanka i rymden. Att flytta bränsle mellan tankar liksom. Så jag tror det är därför de vill prova att flytta mellan header tanks och main tanks. Annars är ju tanken att header tanksen eller det är väldigt konstigt för main översätts till huvud. Main tanks är huvudtankarna. Men header tanks, det översätts också till huvudtankarna. Jag har aldrig tänkt på det. Så header tanks är alltså små tankar som sitter över de motsvarande andra tankarna. Som är mer att användas för landningsbränsle. Så de har liksom så här lite reserver kvar när de ska landa Starship. Det ska de inte göra den här gången. Utan de låter bara Starship dala ner i vattnet om vi kommer så långt. Jag tvivlar ju starkt på det. Men jag vet inte. Som jag har hört av andra som kan detta bättre än mig prata. Så är Starship... Den borde tåla återinträdet i atmosfären. Även om några heat shield tiles lossnar. För jag kan nästan sätta min högra arm på att några heat shield tiles kommer lossna. Alltså, om de inte har byggt något nytt jävla Super Karlssons klister alltså. För varje gång de har flugit eller statiskt testat en sån här raket så har det lossnat massa värmesköldar från den. Så det är lite spännande att se hur den kommer hantera de många tusen graderna som sker när man återinträder i atmosfären. Men ja, så det är bränsleöverföringstestet. Och det sista och kanske mest dramatiska testet är att försöka tända en av motorerna. Jag tror bara det är en av motorerna. Kanske är 3 motorer for all I know. Men jag har fått för mig att det är en motor som de ska prova att bara tända en kort stund i omloppsbana för att se att det funkar. Och det är också så här. Det är svårare att tända en motor i omloppsbana än vad man kanske tror. För du har inte den garantin att bränslet ligger i botten av tankarna som du har på jorden. För på jorden, om du ställer en raket upp på jorden och häller i bensin i den, eller bränsle liksom, så kommer det ligga längst ner och liksom så här, om du då har ett rör längst ner, vilket man har, som går till motorn, så kommer det röret alltid vara fullt av bränsle. Så det är väldigt lätt att tända en motor. Jag hade inte klarat att tända en raketmotor även på jorden. Det är inte lätt, men det är i alla fall mindre komplikationer än vad det är om du ska försöka tända en motor i tyngdlöshet. För då, liksom, hur får du allt bränsle att hamna i botten så att det är liksom nära till hands för motorn att tända? Och det kan man lösa på några olika sätt. Jag antar att det som SpaceX kommer göra är att använda små
gas thrusters, cold gas thrusters, eller RCS, eller tryckventiler, antar jag. Alltså bara högtrycks luft, basically. Som inte, eftersom det är högt tryck så det spelar ingen roll vart det bränslet ligger. Liksom. Det kommer vara kompakt och redo att skjuta ändå, oavsett om det är gravitation eller inte. Och så tänder de på då små motorer vid sidan av raketen. Om ni har kollat på rymdfilmer så vet ni att det finns sån här pst, 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 pst. Och basically det va, fast istället för att man använder det för att styra mot en dockningsport eller något, så kan man bara använda det för att accelerera raketen långsamt för att trycka ner bränslet och sen tända en motor när bränslet väl är i botten. Ett annat sätt skulle kunna vara att börja rotera Starship så att du får någon typ av artificiell gravitation, så trycks bränslet till botten och toppen av tankarna. Men jag tror inte att det är så de tänker göra. Liksom, så här, om du ska få den att rotera, då behöver du ändå använda RCS-raketerna. Så då kan du lika gärna använda dem för att accelerera raketen istället. Men ja. Det är egentligen de 3 tester som är intressanta. Sen såklart återinträdet som än så länge aldrig testats. Som jag kanske är ännu mer nyfiken på. För atmosfären är fucking varm när man kommer i hög hastighet alltså. Och dessutom så Starship ska ju inte bara, alltså den är inte passivt stabil på det sättet som en kapsel är. Om du tar en kapsel som Apollo eller Dragon så är värmeskölden på den tyngsta sidan av raketen. Så om man bara lägger den rätt så kommer luftmotståndet hålla den värmeskölden riktad mot atmosfären liksom. Men Starship har ju sin värmesköld på magen om man säger så. Så den måste styra sig med sina vingar för att kunna hålla värmeskölden mot färdriktningen. Tror jag. Den kanske är passivt stabil, men det känns inte så. Det känns som att Starship om man okej, så här är värmeskölden. Jag har inte 3D-printat den men tänk att den här är svart på den här sidan liksom. Och så är det värmeskölden. Och så åker Starship så mot atmosfären. Så atmosfären trycker på Starship därifrån. Det här känns inte som en stabilt sätt att åka på va? Det känns som att det som Starship vill göra, om man tänker att det är som en pil, det är att åka så. Right? Så då måste du hela tiden balansera Starship där. Och det gör du med hjälp av de här vingarna som går att justera. Så kan du ändra lite hur Starship beter sig i luften. Men det betyder att den måste liksom styra sig. Vilket vi har sett SN15 eller SN8 till 15 göra. Ganska kontrollerat. Men jag tänker mig att ingen av dem var ju hypersonic liksom. Även om jag inte kan någonting om aerodynamik så har jag i alla fall förstått att saker ändras när saker blir supersonic och hypersonic. Så ja, det blir spännande att se också om den kan hålla sig stabil överhuvudtaget. Och ja, det är egentligen det jag vill säga till er. Sen kan jag försöka svara på frågor, men det vet jag inte om jag kan. Om 6 minuter ska SpaceX gå live. Så vi har den här. Som vi borde refresha. Oj, de har skjutit upp det lite. Okej, så 12:56 går de live.
Ja, då kan vi egentligen chilla på annat. Fuck. En sak som inte kanske man tänker på, det är att det här kan ju sluta i ett totalt fiasko liksom. Det är inte omöjligt att Starship och Super Heavy exploderar vid uppskjutning liksom. Det är fortfarande en väldigt ny raket liksom. Och liksom det kommer vara nervöst vid uppskjutning. För ja, skulle den här smälla första 10 sekunderna av flygningen, då är det inte bara raketen som går upp i rök, utan också typ hela uppskjutningsrampen. För det är ganska mycket bränsle och sånt som brinner fort. Och även sådana saker som så här, hot staging. Det är inte säkert att det kommer gå. Det var typ ganska sannolikt, kände jag, att det skulle gå förra gången, och så gick det. Var det tur eller var det att det inte var så farligt? Om det var tur så kanske det går åt helvete den här gången. Om man kollar på typ
Falcon 9, den har ju råkat illa ut långt efter dess initiala testkampanj liksom. Har smält på uppskjutningsrampen liksom. Långt in i att Falcon 9 är en pålitlig raket liksom. Och lägg då till att Starship faktiskt är ett jävla wildcard. Vi kan inte räkna med att varje uppskjutning kommer vara mer clean än den förra. Bara för att jag sett ut så de 2 första uppskjutningarna. Så, ja. Det är ganska trash väder i Boca Chica och Texas just nu. Ganska molnigt som ni ser. Om ni ser det. Det är lite otydligt vad som är moln och vad som är kondens från bränslefarmen här. Men på den här ser man ju i alla fall att det är molnigt. Och det finns en risk att det inte klarar upp. Och att SpaceX flyger ändå. Och då får vi inte se Starship från trackingkamerorna så bra. Men den här boostern och Starship har fler Starlink-terminaler för att ha en bättre uppkoppling till de interna kamerorna. Så förhoppningsvis kan vi få clean feeds från själva skeppen. Och om trackingkamerorna inte funkar så bra. Sen är det mycket möjligt att NASAs flygplan är här och trackar från ovanför molnen. Och i så fall så är ju det suveränt. Sen, ja, just nu är det ju typ natt i Texas, men det är typ väldigt tidig morgon snarare. Klockan är 6:30 i Boca Chica. Så solen kommer gå upp innan uppskjutning, eller typ vara på väg upp under uppskjutning. Så vi får ändå en daytime launch, så det är nice.
Jaha. Men ja. Jag gillar att vara långhårig alltså. Det är fortfarande helt absurt att det finns en raket som kan flyga som är större än Saturn 5. Alltså det är helt otroligt. Jag har ju verkligen växt upp med Saturn 5 som liksom the big guy. N1 också som inte lyckades lika bra som Saturn 5. Ungefär lika bra som Starship har lyckats hittills. men liksom så här, Starship bara krossar bägge N1 och Saturn 5 med millängder i typ alla kategorier. Mest vikt, högst höjd, mest motorkraft. Det är liksom det är svårt att hitta aspekter eller så här, kategorier där Saturn 5 slår Starship. Förutom lyckade uppflygningar liksom. Men det lär ju ändras liksom. Och det är så jävla coolt. Världens största raket är inte längre någonting som finns i historien, utan det är någonting som finns framför ögonen på mig just nu. What the fuck? $56 säger de att den här streamen börjar just nu. 12:56, så 20 minuter till SpaceX börjar streama.
Om ni just kommit in så uppskjutningen är fördröjd med 30 minuter. Så livestreamen från SpaceX börjar 12:56 och förväntad uppskjutningstid är 13:30. Så det finns tid att gå och ta en kaffe eller lite någonting, macka eller någonting. Och jag kommer sitta kvar här och granska grejerna, se om det blir några fler fördröjningar, se om vädret förändrar sig. Just nu är vädret 70% go for launch.
Tjena Simon. Ja. Jag sitter och kollar på Starship Integrated Flight Test 3. Och om det inte säger något så är det alltså världens största raket som hittills har försökt flyga till omloppsbana 2 gånger och inte lyckats med det. Sannolikheten att den når, ja, inte omloppsbana va, men nästan omloppsbana. Sannolikheten att den når sin target bana idag är lite större än vad det varit tidigare. Så jag är jävligt taggad. Om du frågar vad jag gör just nu, eller liksom när du kom in där, så är det mest bara scrolla Twitter, se om SpaceX ger oss några uppdateringar. Men just nu ser det ut som att uppskjutningen ska vara klockan 1:30, eller 13:30 svensk tid. Nice. Då får du joina in här lagom till uppskjutningen då. Det kommer vara spännande. Det är inte en vanlig raket det här. Det är fan inte en vanlig raket det här. Just nu står det klockan 1:29 PM. Jag vet inte om det stämmer. Inga updates på Twitter.
8:02. Så det är alltså basically om en timma. Lite drygt. Ska se om jag kan få den här att inte visa att det är tankning pågår. För det är ingen tankning som pågår just nu. Nej. Vi får säga att det är tankning pågår. Men jag tänker faktiskt dra och chilla lite. I väntan på detta. Tror jag. Eller? Jag kan inte gärna chilla här. Ifall det är någon som har någon fråga. Men ja, kommer inte aktivt försöka underhålla er.
Om du just kommit in på livestreamen så det här är alltså SpaceX Starship testflygning 3 som jag sitter här och kollar på. Och det är precis 1 timme kvar nu till uppskjutningen. Så livestreamen från SpaceX börjar klockan 13:29. Och sen strax, eller ungefär en halvtimme efter det så är uppskjutningen. Så vad vi nu kollar på är 4 stycken feeds från Everyday Astronaut. Och vi ser Starship i det tidiga gryningsljuset. Kommer vara ljust eller ljusare. Kommer vara dag när de flyger. Men ja, det är 1 timme kvar, så vill man chilla, vill man gå härifrån, ta en kaffe eller en macka eller en bulle eller vad fan man nu vill ta, så är det fullt möjligt. Ytterligare fördröjning med 8 minuter. Så nu börjar streamen istället 13:30. Var det 13:37? Streamen börjar 13:37. Keep this, SpaceX. Keep fucking this. What the fuck? Inga mer delays nu alltså.
Fortfarande 13:37. Streamen börjar 13:37. Alltså det är så fantastiskt. Jag vet inte vad. Jag hoppas de håller det alltså. Det här, då ska jag fan börja streama med en dab alltså. Coolt hur man ser att den kameran och den kameran sitter på samma gimbal. Så de rör sig tillsammans liksom.
Så jag ser att några har kommit in nyligen. Jag vet inte om ni är samma som har varit inne tidigare. Men status just nu är att Starship kommer lyfta 10 över 2. Eller 14:10. Och SpaceX stream börjar klockan 13:37. Så fram tills 13:37 så är det mest bara att sitta och kolla på Everyday Astronauts stream här och se om någonting händer. Framförallt så är den här feeden ganska intressant, som är en värmekamera. Och man borde ganska tydligt kunna se om de tankar svinkallt bränsle på en värmekamera. Så om vi ser typ svarta stråk i några, alltså antingen i boosten själv eller i några bränsle, vad heter det? Slangar, bränsleslangar. Så är det en indikator på att tankning har börjat. Just nu står det att tankning pågår där uppe, men det stämmer inte. Det är bara jag som inte kan gå. Jag kan inte gå ett steg längre ut i den där, utan jag måste den stanna här och tankning pågår. Jag kan gå neråt. Kolla, nu går vi neråt hela vägen till hot staging. Det stämmer absolut inte. Jag kan bara gå till tankning pågår. Trots att jag tyckte att jag la till en grej ovanför den som var bara tom. Men nej. Fan heller. Men 17 minuter till stream påbörjas. Och en knapp timma. 50 minuter till uppskjutning. Som det ser ut just nu. Det var några båtar i farozonen som SpaceX var tvungna att lotsa ut. Eller skrämma bort. Jag kan ju tycka att de borde ha ett nödprogram på Starship. Liksom. Att om det är en båt i farozonen som inte har kollat sin journal eller vad det heter. Notam fast för båtar. För alla båtar som åker här får liksom en notis att nu får du inte gå in här. Så om de går in så är det ju deras eget fel, va? Och då tycker jag att SpaceX borde ha ett program på Starship som man kan ladda över istället för den vanliga flight profilen som bara targetar båten. Så är det en båt här, ja men lyft direkt, åk dit, smäll den. Det här är ju basically bara en missil liksom. Den funkar lika bra som en missil som en rymdraket. Det beror bara på om den ska uppåt eller neråt. Jag kan ju tycka att de här jävla båtarna, de ska ha stryk. Det är inte första gången som en uppskjutning blir fördröjd eller avbruten på grund av en båt. Jag hoppas verkligen att min kamera inte kommer vara i vägen för någon telemetry på uppskjutningen. Förra gången så var min kamera i vägen för boosterns motorer. Så det var bara, jag kunde se alla boosterns motorer på min skärm, men ni kunde inte se. Men nu har jag ju flyttat upp den över, alltså förr var den längst ner här. Så jag tror att den är clear nu. Fan! Det blev inte 13:37. 1:52. 13:52. Helvete. Jag var så taggad på att streamen skulle börja 13:37. Ja, men då är det en timme kvar, eller en halvtimme kvar till streamen börjar. Och
Då antar jag att en halvtimme senare är uppskjutningen. Ja, så det här stämmer inte längre. Okej, för 10 sekunder sedan. The Starship Team, jag kan ju ta upp den här då. Så slipper jag läsa igenom. Så, för 24 sekunder sedan. The Starship Team is go for prop load, but keeping an eye out on winds. Now targeting 8:25 AM for liftoff. Så det är alltså 14:25 svensk tid. Jag måste kolla på Spaceflight Now. Och hur lång rutan är. Vad säger man? Window, launch window. $110 launch window. Börjar där. Så det är alltså till 15:00. Om den blir fördröjd 35 minuter mer så avbryts det för idag. Helt enkelt. Men jag går faktiskt och käkar lite lunch då. För nu dröjer det ju, så ha det gött, så ses vi om 20 minuter typ.
Hur är det med er då? Hur ser det ut? 1 minut. Sicken grej. Sicken jävla grej, va? Ja, nu hoppas vi att det går vägen då. Mycket kan ju fortfarande ställas in och förkrångla saker och sådär, va. Men båtarna borde vara cleared nu. Och ja, hoppas inga fler båtar kommer in i farozonen. Hoppas allting går smooth under tankningen. De tankar just nu. Så det är någonting. Let's fucking go. Let's go. All right. Hello and good morning. You're looking at a live view of Starship, the world's most powerful launch vehicle and by far the biggest flying object ever made. We're currently at T+31 minutes and 24 seconds awaiting our third flight test of Starship from Starbase, Texas, or what we here at SpaceX like to call the gateway to Mars. Thanks for tuning in. We're excited to be joining you from SpaceX headquarters in Hawthorne, California. Now it's just been 100. You can tell the crowd is already excited behind us. Now it's only been 117 days since our last Starship test. And for those of you following along, you'll know there's nothing more exciting, as you can hear, than to watch a developmental flight test. That's absolutely right. Flight test days guarantee the maximum level of excitement, as you can hear behind us. And if it all goes well, Starship will lift off just about 30 minutes from now. We're hoping to surpass what we achieved in flight test number 2 back in November of last year. But regardless of today's outcome, the goal is to collect as much data as possible, and that'll help us get one step closer to a fully operational Starship. Now, Starship, which you see on your screen, is the latest and largest vehicle developed to date by SpaceX and in the world ever. Compared to Saturn V, the rocket that first took astronauts to the moon, Starship has more than twice the thrust. And with some upgrades that are planned for the future, it'll have 3 times the thrust. Starship will allow us to fly the heaviest payloads ever flown, land humans on the moon again after more than a half-century, and ultimately fly humans further into space than ever before, even to Mars. But the most important thing about Starship is that it's designed to be a fully, rapidly reusable, reliable rocket, or what we like to call the 4 Rs, and we'll talk more about those later in the webcast. But before we dive into the details of today's test, let's recap the achievements of our last integrated flight test, Flight 2.
All 33 Raptor engines on the Super Heavy booster started up successfully and, for the first time, completed a full duration burn during ascent. As you can see here, we saw amazing views of each Raptor engine burning during that ascent, which is something awesome because we don't get to see that with Falcon and its Merlin engines. Now, next, Starship executed a successful hot stage separation, powering down all but 3 of Super Heavy's Raptor engines and successfully igniting the 6 second stage Raptor engines before the vehicle separated. This is the first time this technique has been done successfully with a vehicle of this size and scale. Following separation, the Super Heavy booster successfully performed its flip maneuver and initiated the boost back burn. Har vi ens sett de här bilderna tidigare? tidigare? Into that burn, it Mycket mer high quality än vad det tidigare har varit. Or RUD. That's SpaceX speak for an exciting end to the booster's journey. The likely cause was determined to be filter blockage where liquid oxygen is supplied to the engines. So we've upgraded hardware inside the oxygen tank to improve filtration capabilities in our boosters, including the one that's out on the pad today. Vehicle breakup occurred more than 3.5 minutes into the flight, about 90 kilometers over the Gulf of Mexico, so well away from people. Now on Starship, the 6 second stage Raptor engines all started successfully at separation, and everything was going normally in the ship's climb to space until about 7 minutes into the flight, when we began a planned vent of excess liquid oxygen propellant. To simulate the mass of a payload and get future-focused data, the ship was loaded with extra propellant that we needed to get rid of or vent before re-entry. Once we started venting, though, a leak developed that caused fires, which eventually cut the connection between the flight computers on the ship, and that caused the 6 Raptor engines to shut down before we had finished the full burn. That was detected as a mission rule violation by the autonomous flight safety system, which triggered the flight termination system and led to vehicle breakup. Starship's second flight test nearly completed its full duration burn. It ended at an altitude of about 150 kilometers and a velocity of 24,000 kilometers per hour, officially making it the first Starship to reach outer space. Like the booster, we've made upgrades to Starship's upper stage based on Flight 2 learning, such as improved leak reduction, fire protection, and changing the operations to increase reliability. Now, back at the launch site, the new water-cooled flame deflector and other pad upgrades performed as expected, so the pad required minimal post-launch rework. And that's a big reason why we are ready to fly again today. The ground support systems are designed for rapid turnaround of the launch pad between flights, and the improvements we've made ahead of Flight 3 are getting us closer to that goal. And that brings us to today's test. The test profile and the burn timeline are very similar to test number 2, with one major difference. The ship will attempt to splash down in the Indian Ocean rather than the Pacific. This puts us on a steeper trajectory than past flights and lets us test capabilities that we'll need for the future, like lighting a Raptor in space while maximizing public safety. So let's take a closer look at the flight test profile. Now, about 26 minutes from now, Super Heavy will ignite its 33 Raptor engines and lift off from Starbase. About 3 minutes into the flight, Super Heavy's booster will separate from the ship in SpaceX's second ever attempt at a hot stage separation. That means it'll light its engines while still attached to a partially lit booster. The ship's engines will then remain lit for about 6 minutes during the ascent before entering a coast phase. Next, the booster will perform a flip maneuver and execute a boost back burn, which, if you recall, is where Flight 2 Super Heavy experienced a rapid unscheduled disassembly. We're hoping hardware upgrades made for this flight will get the booster closer to executing a landing burn in the Gulf of Mexico. In the meantime, Starship will coast for about 30 minutes at altitudes between 150 and 235 kilometers, and the ship will attempt to fire a single Raptor engine for our first ever relight of a Raptor engine in space. And from there, the ship will head toward its destination, splashdown location in the Indian Ocean. Again, if we get past a successful stage separation and a full ascent burn with the upper stage, it will be at an added altitude and trajectory below orbital, meaning Starship won't have to fire its Raptor engines for a deorbit burn, and it will naturally come back into the atmosphere no matter what. Now, meanwhile, the Super Heavy is going to attempt a landing burn before splashing down into the Gulf. And while we are going to practice a landing, we aren't planning to recover any of the hardware from Super Heavy or the ship on this flight.
Now, with the exception of Falcon, this is no different from what happens with most rockets flying today that are expended or fall into the ocean after they complete their mission. Eventually, though, we will land and recover Starship boosters and ships, just as we do with Falcon 9 and Heavy boosters, where we've recovered 283 to date. Starship's rapid reusability is key as we begin missions to the moon and beyond. Even though recovery is not planned, the telemetry and data we receive all the way to the end is what we're looking for, particularly with regard to the ship's temperatures during re-entry and how the heat shield will perform. The data that we gather today, of course, will help us continue to build a rapidly reusable Starship for the future. Now, much like our first 2 flight tests, today also still just a test. Our goal is to gather data to continue iterating and ultimately improve Starship. Nej, jag kan That's inte spola exactly tillbaka. right. The primary goal for Flight 1 was to clear the pad, and we did that and got a lot of great data that helped us improve the vehicle and the pad infrastructure that you see Jävla today. Twitter alltså. The primary goal of Flight 2 was to get all the way to stage separation, which we did, and even got a little extra. For Flight 3, we've added some ambitious tests highlighted by an attempt to transfer several tons of propellant between the tanks inside Starship itself, as well as the first ever relight of a Raptor engine in space and the opening and closing of Starship's payload door. When Starship takes astronauts to the lunar surface as part of NASA's Artemis program, it will be refilled in space by a Starship tanker spacecraft before boosting itself into a lunar orbit, like you see here. Transferring a large amount of cryogenic liquid in space has never been done by anyone, ever. So, we'll be looking to get data on some of the fundamental physics in play here, like managing pressures, temperatures, propellant settling, all as we prepare for eventual ship-to-ship transfers. The ability to refill Starships once in orbit will be critical for landing on the moon and is a key technology for enabling deep space exploration and ultimately flights to Mars. Now, we're also attempting the first ever relight of a Raptor engine in space, and we'll need that capability for future in-space maneuvers and deorbit burns. It's important to note that what we'll attempt today is not a burn required for Starship to re-enter on today's test. We are intentionally flying... Hej Gustav, välkommen till streamen. Det är ganska coolt med tankning. Om det inte är uppenbart så idag så kommer vi inte se 2 skepp docka och tanka. Men de ska prova att flytta bränsle mellan 2 interna tankar. Eller mellan 4 interna tankar antar jag. Men ja, omloppsbanetankning är ju typ viktigt för att Starship ska vara profitable överhuvudtaget. Towards splashdown. Now, we did validate Starship's ability to fly and land at subsonic speeds during our suborbital flights several years ago, and gathering data on the aspects like heating and vehicle control while we're traveling way faster will become critical to eventually bringing Starships back from space for rapid reuse. We'll also attempt to open and close Starship's payload door for the very first time, a capability that we'll need when Starship starts flying our next generation Starlink satellites. And there you can see an animation of what that will look like as the satellites are deployed one by one through a slot near the top of the spacecraft. So, at this point in time we are... Vad som ska hända den här gången är... alltså, det finns typ lite information om vad som kommer hända den här gången. Så vad som är intressant och nytt för detta, det är att de ska testa dörren, payload-dörren, öppna och stänga den. De ska göra ett bränsleöverföringstest i Starship själv. De har alltså 4 tankar i Starship, 2 små, 2 stora. Och de ska flytta från de små till de stora bränsle. Och det har inte gjorts hittills någonsin. På det sättet i alla fall. Och sen är det att tända en motor i rymden. Allt detta förutsätter ju att Starship tar sig till rymden. Vilket hittills inte har hänt. Eller den har varit i rymden men inte hela vägen som den skulle. Så vi hoppas att de kommer ut i rymden så att de kan testa de här grejerna. Och sen då såklart är det väldigt spännande att se när Starship går in i atmosfären igen. Och kommer uppleva höga temperaturer av komprimerad luft basically. Friktion mot luften kan man väl kalla det. Så därför har de en värmesköld som de än så länge inte har testat på en Starship. De har haft många värmesköldar men de har aldrig varit användbara liksom.
liquid oxygen as its oxidizer. Both of those get cooled down. Och nu kan vi se här hur långt de har tankat, antar jag. Ja, det kan inte ni se. Kanske om jag gör så här. Så ser ni hur långt de har tankat. Så de är well on their way. Och vi borde närma oss engine cooling. Så jag tänker säga check på den. We're aiming for about 51 minutes for today's operation to fully load prop. We did that successfully on our wet dress rehearsal that we did recently. Eventually, though, we're trying to get that time down to about 40 minutes. Just for some context, that's about 5 minutes longer than we take on Falcon 9, but we're doing it with 10 times the amount of propellant. Now, the propellant load on ship started at about T-minus 53 minutes, booster right around T-minus 42 minutes. We are about to pause loading on the main tanks of ship, switch over to the header tanks, and then switch back to close out the main tanks. We're expecting all of the prop to be on ship at about T-minus 3 minutes 30 seconds, and then booster prop load ends at T-minus 2 minutes and 50 seconds. Now our final countdown and startup sequence is going to be the same as Flight 2. We already tested this on this booster when we did its static fire. Looking back for Flight 1, we lit those Raptor engines on the booster and lifted off about 6 seconds later. Flight 2, we reduced that time by almost 2 seconds. That just helps reduce the stress on the ground systems, improve the efficiency of the rocket. But right now, we're just about to pass 18 minutes away from launch. Winds, again, they're still looking a little bit marginal, so we'll keep an eye on those. We're not working any other technical issues, and the range is expected to be green. If we can't make our test today, we have backup launch opportunities in the coming days. Could be 24 to 48 hours, all just depends on how far we get into the count. So check back in with everybody in just a little bit. For now, though, I'm going to send it back to Kate and Shiva out at Hawthorne. Thanks, Dan. The countdown is continuing to progress, so let's take a closer look at the world's most powerful launch vehicle ever developed. Starship is comprised of two elements, the ship, which has 6 Raptor engines, and the Super Heavy booster, which has 33 Raptor engines. Starship is capable of about twice the thrust of the Saturn V rocket, and with future engine upgrades, it will actually be 3 times more powerful. Now, with those future improvements, that'll allow Starship to carry somewhere between 150 and 250 metric tons to orbit, depending on the configuration. For reference, Falcon 9's heaviest payload to date is just over 17 metric tons. So at Starship, we're talking about an order of magnitude greater in terms of payload capability to orbit. And that matters because the amount of mass we're able to launch per rocket is critical to creating a self-sustaining city on Mars. In terms of size, the Super Heavy booster alone stands about 71 meters or 233 feet tall and is about the same height as a fully integrated Falcon 9. The ship stands about 50 meters or 160 feet tall. Stacked together, the booster and the ship are by far taller than the Statue of Liberty, which stands at 305 feet tall with its base. Stacked together, alltså jag är fortfarande i den här zonen av att kommer den ifrån uppskjutningsrampen så är jag nöjd liksom. Jag vågar inte tro på mycket mer, eller säga jag vågar tro på mycket mer och hoppas på mycket mer, men jag är alltid rädd liksom. Kommer den ens komma undan från uppskjutningsrampen? Gör den inte det så är det jävligt illa liksom. Då kan vi se långa fördröjningar och mycket kostnader för SpaceX. Och ja, det är denna som ska till Mars i framtiden. Så om man gillar mänsklig framgång i rymden så ska man fan heja på Starship alltså. 3 of them are sea-level engines, 3 of them are vacuum engines. That means that those vacuum engines are optimized with a larger engine nozzle to operate in the vacuum of space and get us higher performance. Jag har inte koll på alla. Jag har koll på typ 5 graderingar. To help aerodynamically control the vehicle's attitude during atmospheric flight and enable a precision landing.
The body of Starship is also wrapped in a heat shield made up of Man kan se, 18,000 hexagonal ni ser ceramic att tiles. boosten blir Those are vit här designed to nere. insulate the vehicle during Det är atmospheric entry, where frost temperatures can be as high as 2,600 av degrees att Fahrenheit. alltså luftfuktighet som har frusit på Starship, för det är så jävla kallt alltså. Ja, det är inte bara 0-gradigt utan bränslet de tankar är liksom typ vadå? Minus. Det är många minus i alla fall. Säkert minus 40 eller värre. Kan säkert vara minus 100 liksom. Yeah, that was a Det pretty är jävligt exciting kallt first bränsle. for our team. Hot staging had never been done before as part of a reusable space transportation system, let alone on a vehicle with the size and power of Starship. Now, at about Och anledningen till att de har ett så 2.5 kallt bränsle är för att ju kallare någonting är det så mer kompakt är det. Så de får plats med mer bränsle om de har väldigt kallt bränsle. Det här var så jävla sjukt att se i verkligheten. Jag hoppas att vi får se det idag igen. Eller i verkligheten, jag var ju inte där men jag såg det live i alla fall. We maximize the vehicle's performance by leaving 3 first stage engines on, so gravity can't rob us of precious velocity, or at least not as much. Hot staging also helps to ensure the ship's liquid propellants are at the bottom of the propellant tanks, which is where we need them to be in order to quickly light the ship's engines. It also reduces risk at stage separation because it creates a passive staging system so that physics will be doing the work instead of mechanical parts pushing the 2 stages away from each other. Ultimately, hot staging can increase Starship's payload to orbit capacity by 10%, which directly translates to more payload and more people to the moon and Mars. Men så får det vara ibland. The first stop will be the moon, and the SpaceX team has been hard at work proving out all of the systems necessary to make that possible. Critical systems for propulsion, life support, and even the elevator that you see here, which will take crew and cargo from the Starship hatches down to the lunar surface, are currently in development. And the data that we gather from each test flight helps inform their design. Here we've got a photo of some of the mock-up suits that are used to demonstrate the range of mobility that astronauts will be expected to have. And we were using these to do human factors demonstrations and figure out the layout of the elevator. So all awesome development work for a future moon mission. Super cool. Now, SpaceX will perform 1 uncrewed demonstration flight before NASA's Artemis 3 mission, which will be the first human surface expedition since 1972. After those first expeditions, we'll be ready to fly more people along with everything it takes to build a base. There's so much to look forward to. It's been too long. It's incredible that humans are finally going back to the moon. You couldn't have said it better, Kate. And the moon is just the proving ground. It's just the start. When the time comes to make the leap to Mars, everything ramps up by orders of magnitude. The logistics of supporting an entire city on Mars are daunting and will require millions of pounds of cargo flown from Earth and spread out over thousands of launches. And today's flight test is one more step toward that ultimate goal. We're currently at T-minus 11 minutes, 47 seconds. Let's check in with Dan once again for a countdown update. Och jag hör så, ja det är. Hey Kate, still good news from down here at Starbase. We're not tracking any technical issues that are going to block us to a launch. Our T0 time still holding to 8:25 a.m. Central, so just about 11.5 minutes from now. The real thing we're going to keep an eye on is the winds once we get there. We do have that potential hold at T-minus 40 seconds where we can hang out and either let winds die down, make sure we're in the right structural limits, everything like that. So don't be surprised if we do a hold at T-minus 40. We've done those on previous flights, but we are not tracking any technical issues. The range is going to be green for launch, so all that really great news. We're still loading propellant on the vehicle, on the ship. We're just about done loading the header tanks, the 2 smaller tanks in the top, and then we'll go back to the main tanks. They're about 85% full, and then booster, both fuel and LOX over 80%. So looking good there. The launch pad itself is getting ready for liftoff. We commanded the booster hold downs open already about 20 minutes ago or so. And then that just means that once that rocket has sufficient thrust to overcome its weight, your thrust to weight ratio goes over 1, it's going to lift off. We don't have a command to actually release the hold downs once it starts up. Just also a reminder, actual liftoff happens a few seconds after you see those engines ignite. So you'll see fire, and then a few seconds before Starship really starts to take to the skies. Our range team just going to keep on... Okej, så ja, den här ska också till månen.
NASAs månprogram Artemis utvecklar inte en egen landare, utan de köper månlandare från andra företag, och SpaceX var i början det enda företaget som hade en månlandare, och de skulle använda Starships som sin månlandare då. Nu tror jag att det är SpaceX och Dynetics eller något sånt här som har varsin landare, eller om det är Blue Origin. Jag har faktiskt inte koll på vilken den andra landaren är. Men det är väldigt bra för NASAs månprogram om Starship går bra. För det är helt klart den största månlandaren vi någonsin haft och någonsin kommer ha. Typ. Och dessutom förmodligen billigare än den andra contendern. Och det är så jävla kul att vi ska tillbaka till månen. Vi har inte varit i månen i våran livstid liksom. It's been too long. We fucking going back. Also working on the ground systems that will support rapid reusability. When we start recovering Starship boosters, we'll want them to return to the launch site for a quicker turnaround, as you can see here depicted in this animation on your screen. This is when the tower reveals its dual purpose. After launch, the arms or the chopsticks on the tower will help guide the booster into position to ensure a soft landing. Now, if you're thinking that this sounds hard or even impossible to do, well, that's the inspiration for naming them chopsticks. Some of you might recall a little film called The Karate Kid, where Mr. Miyagi famously taught the main character, Daniel, that if he could catch a fly with chopsticks, he could accomplish anything. Now, today we do have 4 ships and 4 super heavy boosters built, with more coming off the production line as our Star Factory continues to grow. These vehicles are slated for future flight tests just like today's, and in fact, just this week we static fired our next ship that's planning to fly and expect to test the booster as soon as the launch mount is free from today's flight test. Now, as a reminder, today is still just a test. While we really hope to get our splashdown location in the Indian Ocean, but any data received will help us improve. It's the third of many future flight tests for Starship before it becomes fully operational. And that's the goal of flight tests. They teach us about the limits of our design and improve our understanding of the vehicle, and ultimately help us make Starship more reliable and rapidly reusable. So whatever the outcome and however far we get, we can promise excitement. And things look like they are moving fast at Starbase, and that's exactly how we like it. Yeah, Rapid exactly. Iteration is a key of SpaceX. Yeah, we've done it with all of our major innovative advancements, including Falcon, Dragon, and Starlink. De 4 svarta fläckarna här. Ja, så var det. Det är Starlink-terminaler. Så tanken är att den här ska kunna streama video från rymden med SpaceX egna satellitinternet. Hoppas att vi får några coola bilder från rymden. One of the examples that we love to talk about is the Dragon capsule, like the one located behind Shiva and I here on the mezzanine. Originally it was not designed to be reusable. We wanted to prove the initial. Jag skulle inte tro att vi ser människor på Starship inom den närmsta framtiden. Kanske, alltså verkligen best case om 3 år. Men jag skulle snarare typ tippa på 10 år alltså. Kanske inte, alltså människor kan vara med på Starship i rymden om man flyger med en mera pålitlig raket upp. Typ som man ska göra med månen. Starship ska inte ta människor från jorden till månen, utan Starship ska ta folk från månens omloppsbana till månens yta. Och så är det NASA med SLS och Orion som flyger människorna till månens omloppsbana. För grejen är att Starship har dels inget launch escape system. Om någonting går fel under uppskjutningen så kan man inte rädda skeppet liksom. Så det är en stor så här, det måste vara jävligt bra innan man sätter människor där. Det måste vara väldigt pålitlig. Och sen Starship har inga fallskärmar.
Utan den förlitar sig på sin sjuka flippmanöver som vi såg SM-15 göra för att landa. Och att sätta människor på en sån, det känns som att det är långt i framtiden. Så människor på Artemis 3 på väg till månen, ja men ganska snart liksom. Kanske, jag vet inte, 3-4 år. Men människor som lyfter och landar på Starship skulle tippa 10 år. 15 minutes to hold at T-minus 40 if we need to. If we hit that right now, it looks like the most likely reason would be winds. We're not tracking any technical issues to our T0 at 8:25, just about 4.5 minutes from now. So, I mean, everything's really looking good. The booster's almost at full frosty, so we'll see that close out in just a couple of minutes. But we're getting really close to flight, guys. The excitement is definitely growing here in Hawthorne, SpaceX headquarters. There is a large crowd gathering. You might hear them cheering occasionally. Now, Dan mentioned a good point about the holds. We have an opportunity to today hold for a few minutes. And this is a really cool thing about Starship. And we don't have this opportunity with Falcon or Falcon Heavy. Up until the T-minus 40-second point, aborts are just holds. So anything that would trigger an abort prior to T-minus 40 seconds becomes a hold. So that's a really cool feature to allow the team to wait for final checkouts or assess prop levels, engines, avionics, vehicle pressurization. It's really helpful to ensure a liftoff. Yeah, and that's something that is very different from Falcon. I'm sure people have watched our launches, and then we get right down past prop load and then have to scrub because of weather or scrub because of an issue on the vehicle. And we don't have the same constraints on our propellant and our system with Starship, which gives us more availability in the window. And sometimes that's all you need. Sometimes the winds dip just enough where you can launch the rocket safely. And otherwise, if you didn't have that ability to hold a few minutes, you might miss that window and then have to recycle to another day. Yeah, exactly, which is kind of like today. Like we mentioned earlier, winds are the thing that we are watching, so good news there. So we are still continuing to progress. We're looking at liftoff in just under almost 2.5 minutes from now. Super exciting. Like we said before, there's nothing more exciting than watching a test flight for a developmental program, and that's where we're at today. And like we talked about, we have some really ambitious goals for today's test. But really, the point of today's test is to try to get as much data as we can so we can inform the next iteration of the design of Starship, work those things into flight test number 4 and new objectives there that'll eventually get us to that glorious rapid usable future that we so badly want. Yeah, for flight 1, we wanted to clear the pad, and we did. For flight 2, we wanted to get through hot staging separation, and we did. Vid 40 sekunder kan det mycket sannolikt bli en hold, men det blev förra gången, men den varar bara i några sekunder. We're going to check back in with Dan to take us through the final 2 minutes. Om det blir någon hold där eller om de bara kör rakt på. We are under 2 minutes away. We have closed out the prop load on the booster and on the ship. And we're starting to hear some good news that it looks like winds are not going to hold us up, so there's a good chance we can blow right through that 40-second hold. So we're about 1 minute and 20 seconds away. Just walking you through one last time, we're going to see the engines ignite about 4 seconds before we hit our T0. They're going to ignite in 3 different banks. You'll get 13 of the inners, 15 of the outers, and then the last 5 ignite just 2 minutes before T0. And then after that, the quick disconnect will retract. The engines will start to throttle up, and then we'll see liftoff about 1.5 seconds after T0. So we're under 1 minute away. Don't be shocked if we hold at 40 seconds before, but it sounds like the winds are cooperating today. And we'll be able to move right past that, not tracking any other technical All right, är ni redo eller? Vi är förbi 40 sekunder. T-minus 30 sekunder alltså. Let's fucking go! Past that 40-second hold. Flight Director Ty Huntington telling the team Bättre kvaller blir det inte. So 20 seconds to go. Let's listen in. T-minus 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We fucking go! Let's go! Oh wow! What the fuck? Åh, vad fint! Oj, vad fint! 30 seconds into flight, we are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the super heavy booster. What the fuck? Stern ship, avionics, power and telemetry nominal. Acquisition of signal. Alla motorer kör! Alla motorer kör! Let's go! To get good call outs, our trajectory looking nominal. Max Q! Nominal, just amazing to Max see fucking Q! lit up once again. Åh! Och så till lagermål. Vad coolt det är alltså. Saker går så jävla fort. Max Q, that maximum dynamic pressure. And passing supersonic, so we're now moving faster Kolla than vad the speed tunna of sound. gridfinsen är när man ser dem härifrån. Getting those onboard views from the ship cameras. Wow. Now the next major milestone is going to Alla be motorer a kör hot staging fortfarande alltså. maneuver. Again, we're going Det är så to be fint. doing that in just about 90 seconds. To do that, we're going to shut down all but the 3 center Raptor engines on super heavy. That'll be Så our jävla MECO, absurt. our most engines cut off. And then the clamps holding the 2 stages together are going to release. Starship's second stage will ignite its engines, the RVACs first, the sea levels right after that. The sea level engines will be splayed or just kind of pointed out at about a 15-degree angle. Alltså om boostern klarar hot staging nu. Jävlar vad nice. Center right after. Men framförallt om skeppet klarar hot staging alltså. Engines will push Starship off of the booster. Vilket borde vara ganska snart. 20 sekunder. All right, counting down now. We're going to be coming up right at around the 3-minute mark on that hot staging maneuver. Again, we'll see the booster engines start to shut down. You'll see all but 3 lights go out in the middle. And then we'll see the engines ignite on ship, pushing it away. And that will start carrying the ship into space. Booster will start to do its flip and then move into the boost back burn, setting it up for eventual splashdown. Oh my god. Gulf of Mexico. Stage separation. Ja då! Boost back startup. Wow! Hot staging confirmed. Åh! Kolla! Boostern! Its way back, seeing 6 engines ignited on ship. Nej! Skeppet var det! Det här är boostern. Förstås. Den lever! I need a moment to pick my jaw up from the floor because these views are just stunning. These are live views from Starship. First stage is. Men detta är boostern va? Det ser ut som att den har en gridfin. Good there. News informing us that the second stage or the ship, everything looking good, nominal there. First stage is currently performing the boost back burn, expecting that to last about 1 minute. That boost back burn. That boost back burn propels the booster back towards the coast, taking it to a landing in the waters of the Gulf of Mexico. We're only using the super heavy boosters, 13 center engines from here on out. As whenever they relight, you'll be able to see that in the left bottom corner. Those are the ones that can gimbal. In other words, they move and change direction in order to change the thrust to steer the first stage back to Earth. Läcker den? Eller, nej? Ja! Wow, these are just incredible views coming to us. Starship kör fortfarande med alla 6 motorer. Det är lite otydligt. Man ser inte plumsen från det, men ja, sure. As well as on the Den accelererar i alla fall. screen, that is Starship, or we also refer to that as the ship. Now, the boost back burn was the first of 2 burns required to return it to Earth.
The next one will be the landing burn, where all 13 center engines will initially ignite and then transition into a 3-engine burn. Alltså, undrar om vi har ground camera på boosten. Jag ska inte landa långt ut. Så det är möjligt att någon av trackingkamerorna på kusten kan filma den. Stage separation, which gorgeous. We cruised right through it, as well as good news there telling us that the path that Starship is on is good. Now, Starship's second stage is still firing its engines, and as you heard, following planned flight path. The ship objectives, we're looking for hot staging, again, cruised right through that. We're looking to demonstrate controlled ascent, as well as orbital insertion. Now, the bottom right-hand corner of the screen shows the ship engine graphics, so be sure to keep an eye on those. Yeah, Kate, like this is just a phenomenal test so far. Super Heavy is performing beautifully today. It's on its return leg of the journey. Ship continuing to burn its 6 engines, those larger circles, the Raptor vacuum engines, the inner circles, the Raptor sea level engines. We're nu börjar den falla snabbt alltså. About 30 seconds away, just under 30 seconds away from the start of the boost back burn. Excuse me, the landing burn on the booster. You can see the grid fins rotating. Ja, kolla grid finsen. Hypersonic grid fins are guiding us through the atmosphere back towards our splashdown site. Again, we're going for a hard splashdown, a soft splashdown. So for landing burn, we're going to expect to see the 13 center engines light, rapidly bring down the booster's velocity, and then just the 3 in the center for splashdown. Let's see if that'll work. Oh my god. We're getting a few engines. Kom igen. Det här är nog kört alltså. And acquisition of signal. Let's see if we can get some other video of that. Now, this is a test objective today. It is still something that we're attempting to learn. Okay. And to make it that far, to demonstrate the controlled re-entry up to that point is pretty darn good. Ship continuing to look det där såg sjukt ut alltså. Ascent burn. This burn lasting about 6 minutes total. And we're expecting that this burn will end just after T+8 minutes, about a minute from now. So far, though, I mean, congrats to the team. Making it this far is farther than we've gone on Flight 2. Just wonderful views and great engine performance from the vehicles. So far, we've hit controlled ascent. We're in the middle of that right now. We demonstrated the hot staging. Kate, as you said, cruised through that. De gröna hattarna är skrikande alltså. Controlled entry of the booster. Tjena Virk, välkommen till streamen. A little short of the engine relay, but hey, that's something we can learn for the next one. Yeah. Now that view that we just had moments ago was a live shot of Star Command. There you see it again. This is our mission control center at Starbase. De håller på att flyga Starship just nu. Uppskjutningen var för 8 minuter sedan. Och det har hittills gått jävligt bra. I'm sorry, actually it already has. Starship engine cut off. There we go. All right. As you heard there by the call out and from the crowd behind us. Starship orbital insertion. Starship's 6 Raptor engines have successfully shut down. Så då är nästa grej att se om payload-dörren kan öppna. Insertion, which is incredible. Look at these views, Dan. I'm just completely blown away right now. What a day. Congratulations to the entire SpaceX team. I mean, this flight pretty much just started, but we're farther than we've ever been before. We've got a Starship not just in space, but on its coast phase into space. Just to recap where we've come, and it's only been 9.5 minutes. How has it only been 9.5 minutes? We lifted off right on time at 8:25 a.m. We didn't have to hold at our gate at all. We had
33 out of 33 Raptor engines open up and light and get us through a nominal ascent. Another successful hot stage. All 6 engines on the ship propelling us into orbit. We did see what looked like a nominal boost back burn. And then we did make it all the way to the landing burn this time. Didn't light all the engines that we expected. We did lose the booster. We'll have to go through the data to figure out exactly what happened, obviously. So det ser inte ut som RCS-thruster, utan det ser ut som att någonting vältas ut. Ship in space, we've got det är säkert inget problem liksom, men as we said, ambitious objectives ahead of us. Over the next couple of minutes and pretty much over the next hour, where we're going to we've got the ship in space. We're now going to take advantage of this and try and learn as much as possible about some of the other systems. Let's fucking go. Including that first ever Raptor relight in space. So it's just going to be incredible. So all of that still to come. The mission just started, but wow. What a liftoff. What a hot stage. What an amazing sight to see Starship there in outer space. I can't believe we're seeing it in space. This is awesome. Wonderful. Now, we are going to be coasting for the next about 30 minutes or so. We'll be back around the T plus 40-minute mark. And that'll be Starship continuing to coast, hit those ambitious test objectives. Så om de följer tiderna så ska lastdörrstestet vara ganska snart. Alltså om 30 sekunder typ. Som ni ser där uppe. Får se om man har, om det finns video på det. Additional communication path today that will allow us to talk to Starship through re-entry with no communications blackout period. It's a possibility, but either way, we will be live for all of today's milestones. And of course, when we do have views, Puerto Rico. especially like the ones that we have now, which I just cannot get over, when we have views, we will be sure to bring those to you live. But no views or no views, we'll see you back here at T plus 40 minutes. Pez door is opening. And there we just heard call it that Pez door is opening, so that's great. De kallar det Pez door. One of our test objectives today is to open and close that Pez door. That's where we will deploy Starlink. Oh my god, de kallar det Pez door alltså. So great news there. Excuse me. Nice. That test objective is already underway. So come back here, stick around till T plus 4 You heard it minutes here, for official Starship's deorbit Pez burn, door demonstration, followed by its re-entry and what is sure to be an exciting splashdown. Oh my god. Vad tror ni hände med boostern? Det såg ut som att den började tumla ganska rejält typ 2 sekunder innan de tappar signal med den. Men jävlar! Får se om typ det är inte helt omöjligt att Everyday Astronaut fick tracking-bilder på den. Expected loss of signal, Cape Canaveral. Pez checker. Jävla behaglig musik alltså. Ja, jag håller med.
200 kilometer upp är vi nu alltså. De har ingen payload. De har en Starlink-dispenser installerad men utan några satelliter. Och anledningen till att de inte har satelliter är för att de är inte i omloppsbana riktigt nu. De behöver ungefär 1000 kilometer i timmen till för att faktiskt bli omloppsbana. Just nu är de bara i en väldigt lång kastbana som ska... som... What? Det här är från inuti boosten. Eller inuti skeppet. Det är helt absurt, men det där är bränslet. What the fuck? Coolt att de visar detta. men ja, så de nådde aldrig riktigt omloppsbana, och det ville de inte heller göra, utan de ville att om de skulle tappa kontakt med det här eller någonting, så ska den fortfarande landa i Indiska oceanen. Så de satte den bara på en trajectory dit och så låter de den vara så. Sen ska de göra ett litet motortest och ändra trajectoryn lite, men fortfarande liksom inte mycket. Så med all sannolikhet så landar de i Indiska oceanen. Oavsett hur det går. Alltså jävla god hissmusik. Acquisition of signal, vart sa de? Är det Afrika? Jag fattar inte riktigt vart den här är ännu. Nej, det var inte alls det där var payload-dörren tyckte jag. Ja, nu ser vi inte, men jag tror inte att det där var bränsletanken. Det var någonting i den som såg ut som bränsle. Jag har ingen aning om vad det var. Men jag tyckte att jag såg payload-dörren öppen där. Space Jazz. Ja, men exakt. Ja. Ja, hur ser värmeskölden ut nu? Det såg ut som att de hade tappat några små grejer, men i allmänhet såg den ganska bra ut, i alla fall på den sidan. Vad tror ni om återinträdet alltså? Kan vi få lite prediction? Kommer den lyckas återinträda i atmosfären eller inte? Vad tror ni? Når den marken i en bit? Det är väl det som är frågan då. Når den marken i en bit eller kommer den gå sönder i återinträdet? $10 på storsmäll. Storsmäll blir det i vilket fall, så det är ett ganska safe bet alltså. Frågan om smällen är i atmosfären eller på marken.
Det blir nog ingen jättesmäll egentligen oavsett vad, va? Det är inte mycket bränsle kvar i den här, tänker jag. Så mycket finns det ju inte att smälla liksom. Klockan 24.31 T plus 24.31 så är bränsleöverföringen. Hoppas att vi får lite kommentarer från det liksom. Att det inte bara är någonting som inte syns. Alltså grabben som sköter musiken här, han ska fan ha en lönehöjning alltså. Awaiting acquisition of signal, Starship flight test. Fan, jag slutar. Vad ska de tanka? Vad de ska göra är basically att de har 2 stycken små tankar som är fyllda med bränsle nu. Så de ska flytta över till de stora tankarna. Bara för att testa hur bränsleflöden funkar i rymden. Det har aldrig gjorts tidigare liksom. På den här skalan. Det har typ flyttats över lite bränsle mellan dockade saker på ISS liksom. Men att flytta över liksom en större mängd bränsle mellan 2 tankar har aldrig gjorts i omloppsbana. Så det är det de vill testa liksom. Det finns ingenting att se här, bara så vi inte är oroliga. Det är fortfarande awaiting signal. Okej, så om 30 sekunder så ska detta bränsleöverföringstestet börja. Vi får se om vi får någon commentary på det. Eller videofeed hade ju varit ännu trevligare, men det räcker inte med. Starship's flight computer is in propellant transfer demo. Ja. Hoppas det går bra. Jag antar att de inte vet om det går bra eller inte förrän vi får signal igen. Eller de kanske har signal som de inte visar oss också. Det är också en grej. Bara radiokommunikation. Kan man ju hoppas att de har i alla fall. Jag är den som tänker på typ så här klassisk Disney när jag hör den här typen av musik. Så här
julafton Disney liksom. Askuggen och Lady och Lufsen liksom. Lite Tom och Jerry också kanske. Ja, jag tänker på Tom och Jerry också. Starship flight computer is in the propellant transfer complete state. Let's go! Starship computer is in propellant transfer complete state. Jag antar att det inte garanterat betyder att propellant transfer gick bra, men förmodligen så får vi den datan framöver. Men då under tiden så kan vi ju faktiskt kika lite på vad andra folk har fått för film. Typ de här goda herrarna. Hur såg uppskjutningen ut på den här streamen? Det är ju faktiskt intressant. De blir säkert jätteglada om att jag snor deras videofeed, men det är inte mitt problem, det är ju faktiskt deras. Den fågeln har problem alltså, jävlar vad han drog. Ja, det här är fint. De Mac Diamonds där är inte att leka med alltså. Ja, jävla fin tracking de har här alltså. Det ser så jävla sjukt ut. Det ser inte ut som att det där ska funka liksom. Den har vingarna framåt liksom. Det ser ut som att du kastar en pil bak och fram liksom. Checkout complete. Doors closing. Doors closing, okej. Det är alltså live, det är inte från den här feeden. Hur fasen filmar de? Ja. Jag tror att det är automatisk tracking och bara typ jävligt bra kameror. Det är ju ingenting som man kan göra med en sån här kamera. Men kolla, jag har också tracking. Man kan tro att jag är Starship. Och såklart vill vi se Everyday Astronaut som har den enda 4K-feeden på hela internet basically. Control has started. Det ser inte ut som 4K, men det ska det vara. Det är ganska bra tecken att det är en så pass ointressant uppskjutning. Det var ingenting som hände riktigt förrän boosten försökte landa. Allt annat gick bara smooth.
Alla motorer körde. Ingen motor såg ut att liksom ha problem eller brinna eller sådär. Ja, förutom där en motor ska brinna då. Och där såg alla ut att brinna. Ja, det här är sjukt alltså. Kolla vilken jävla tracking han har alltså. Det måste vara den... han pratade mycket om sin nya... global shutter-kamera. Som inte har någon rolling shutter. Har de hot staging från marken? Det borde vara typ här. 10 sekunder. Alltså fick de hot staging från marken så är det ascoolt. Ja, kolla. Kolla. Nej. Va? De tappar filen där alltså. Ja, jag hoppas att det där är något man får se i efterhand alltså. När de lägger upp råmaterialet. Ja, det här såg alldeles för bra ut alltså. Det här såg alldeles för bra ut. Ja men okej. Vi återgår väl till den här trevliga filen då. Än så länge ser ju allting hyfsat ut. Om man kollar på väderkurvan, det ser ut som att de har tappat en tile där, right? Och kanske en tile där. Men här ser den ganska bra ut. Vi kanske faktiskt får se en Starship nå vattenytan i en del. Jag kanske får äta upp min skepticism. Tror jag att man får se vad som händer med boostern. Ah, jag hoppas det alltså. Alltså någonting som kändes lite så här läskigt var att när de tappade signal från boostern så bytte de ju till en markkamera som såg ut att leta efter den. Jag hoppas att det inte var den enda markkameran SpaceX hade på boostern alltså, för i så fall tror jag inte att vi får se vad som händer med boostern. Men förhoppningsvis hade de typ 2-3 kameror och att någon kanske faktiskt var och hade visuals på boostern. Jag skulle gissa att vad som hände där vi såg att filen avbröts. Det såg ut som att den just hade tappat kontroll och inte lyckats få igång motorerna. Jag skulle gissa att eftersom det så triggerade den flight termination system innan den hade landat. Och att det som avbröts i filen var inte att vi tappade kontakt med filen utan att hela skeppet smällde till, eller small. Och om vi kollar på min egen stream kan vi göra för att kolla tillbaka på det. Så det borde vara här någonstans. För det är typ allt vi har, va? Så det ser ut som att den tappar kontroll typ 2 sekunder innan loss of signal. Och jag skulle tro att det är flight termination system som smäller upp raketen intentionally.
för att någonting gick fel. Vi kan också notera här nere hur motorer... Oj, ni ser ju inte för fan. Okej, så vi går tillbaka lite grann. Notera då här nere motorerna som vi ser. Så ser vi att det är bara typ 2 stycken som överhuvudtaget tänds. Och egentligen ska båda de inre ringarna här, de 3 mittersta och den inre ringen, tändas. Så det är ganska många som inte lyckas tända. Och sen ser vi att boosten skakar till och sen tappar vi signal. Skakar till men tumlar runt liksom. Så här ser det redan ut som att den börjar tappa kontroll lite, va? Börjar svaja liksom. 3 tändningar hade vi där, sen är det 2 kvar och sen är det bara 1 kvar. Och där skulle jag tro att vi har flight termination system. Men det kan vara så att vi bara tappade signalen där och att den föll i havet hel. Jag hoppas vi får signal på det, men jag skulle inte ha för stora förväntningar. Men nu har vi detta. Om bara 3 minuter, eller 4 minuter, så är det ju Raptor Relight-testet då, va? Men man ska tända en motor en kort stund. Och det är spännande. Är det så spännande att man inte vill gå och hämta lite dricka? Ja, det är fan. Det kan jag ta efteråt. Nej, jag hinner. Fuck you. Welcome back to live coverage of our 3rd Starship flight test, which lifted off from Starbase, Texas at 8:25 a.m. Central Time. Our main objective today was to get through all of our ascent burns and collect as much data as possible, including a potential Starship entry. And we just came out of a coast phase and we're treated to a number of HD views thanks to Starlink, including the PES door open close test. So that was one of our test objectives today that we met. So that's awesome. It has been such a great day. It has been a phenomenal test day. Just to see booster lifting a Starship to ascent, ship completing its ascent. Just a wonderful day. Kind of to recap the objectives a little bit. Booster completed its ascent, ignited its 33 Raptor engines. We demonstrated a successful hot staging for the 2nd time. Booster completed the boost back burn, didn't quite accomplish the landing burn, and then had a hard splashdown in the Gulf. Meanwhile, ship completely successful after the hot staging. We had a good 6-engine burn of the Raptor vacuum engines and sea level engines. And then we've commanded a number of demonstrations, including the Starlink satellite deploy demo, so the payload door, as well as a prop transfer demonstration. We do still need to do some data review on those, so as we get that data back, we'll be sure to update you on social for how those tests went. We are coming up on our next major milestones, which is an in-space relight of our Raptor engine for the first time, followed by re-entry and then landing in the Indian Ocean. Incredible. Yeah, that's right, guys. We should be just about 40 seconds away, 40 or 50 seconds away, if we do this relight demo. Do want to stress this is not a deorbit burn. In fact, it's actually going to function a little bit opposite of a deorbit burn. We're going to be raising our perigee with this burn for the lowest point of our orbit. This is just to demonstrate that we can relight a Raptor engine on ship jag trodde att de skulle köra retrograde while it's in microgravity. All of the different complexities that come with lighting this engine again after it's already done an ascent burn, but you're now coasting through space.
This is going to be really important anytime we want to do in-space maneuvers in the future, like eventual deorbit burns, any of our translunar injections that'll have Raptor engines firing back up. We may not do it. There is, all of the guidance is loaded into Starship's computer itself, so if it doesn't see the values that it needs to, we could just skip the burn. So we are waiting to find out if that's going to happen or not. If it doesn't, as we said in the beginning, we're on a pretty steep trajectory that we are coming home no matter what, regardless of doing a burn. This was done just so we can really, we're in a trajectory that's really not super susceptible to delta V changes in velocity. If we were to do a burn, we've got a pretty concise footprint in the Indian Ocean that we're going to be targeting for splashdown today. It does sound like we are skipping past the on-orbit relight demo this time. Again, we'll confirm all of this through our post-flight data review, but it did sound like we did pass through that burn. So now that's going to start setting us up for re-entry. All right, men det är... Yeah, that's exactly right. So coming det gör up inte next särskilt mycket. around Fan, det är spännande med re-entry här då. Re-entry. Now, this is typically a portion of flight where we don't have communications with spacecraft because they're re-entering the Earth's atmosphere at or around orbital velocity, about 8 kilometers per second or roughly 5 miles per second. Super fast. Now, at those speeds, the spacecraft's interaction with the atmosphere results in friction and creates a plasma field around the vehicle. That blanket of plasma distorts communication frequencies, so we're basically left with a brief communications blackout. Now, we might get some telemetry back through a connection to the tracking and data relay satellite system, also known as TDRS. But if the plasma doesn't entirely block it, that connection will be at a very slow data rate and definitely too slow for any video. But that's why Starship and Starlink are a great partnership. Starship is so big that it will leave a wake or a hole in the plasma field as it flies through an atmosphere. You can think of a wake kind of like when you see a boat going through the ocean, it sort of leaves a trail behind it. There's some great views from Starlink giving us views of Starships onboard videos. And so we're hoping that the Starlink on board will let us, just like we're seeing these videos now, see through that plasma field. Alltså om de får feed på återinträdet då vet jag fan vad jag gör. Alltså det hade varit så jävla coolt att se det live alltså. Har vi någonsin sett ett återinträde live med video? Har det någonsin hänt? Med tanke på det jag just pratade om att radiosignaler inte når ur. Det enda som varit lika stort som Starship som gått in, det är ju rymdfärjan och Buran antar jag. Som är ryssarnas motsvarighet till rymdfärjan. Where we're putting this flight hardware in a real flight environment, trying to learn about it as much as possible. Re-entry is going to be a really critical phase of flight. Alltså kolla målen, den här går så jävla fort nu. Especially that heat shield as we're going through the 30 gånger snabbare än ett flygplan liksom. If something were to go wrong during this re-entry, we want as many maps as possible to collect that information, that data, just to Afrika vi ser där också då va? Into the Starship program to make each flight more reliable, more successful. Acquisition signal, Mauritius. Now, if Starship manages to make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, meaning more than 5, or at this point, will be more than 5 times the speed of sound. Wow! Så om ni blir förvirrade av kameran just nu, kameran sitter på vingen, så när vingen rör sig så rör sig kameran. By the looks of it, thanks to Starlink, you can see that the flaps there on the ship might be actuating.
Certainly some incredible visions of planet Earth behind alltså, om den här kan Starship. stabilisera sig nu. We've What already the fuck? validated Starship's ability to fly and land at subsonic speeds. You might recall those suborbital flights. Alltså vi är precis på väg in i återinträde och vi ser att Starship försöker linea upp sig själv med sina vingar för att hålla sig stabil genom återinträdet. Och reentry är sagd att börja plus 49 minuter 5 sekunder. Men det är ju lite så här gradient. Atmosfären börjar ju aldrig och slutar aldrig, utan det är bara en lång gradient liksom. The heat of reentry, which, like we said before, we're expecting that reentry to occur around T plus 49 minutes. Så det är inte uppenbart när riktigt den börjar, men vi har några minuter på oss att få till en bra landning. De kommer inte landa mjukt, de kommer inte göra den här flippmanövern som vi har sett SN8 till 15 göra, utan de kommer försöka göra som en världens högsta magplats basically. Börjar gå in i atmosfären så, och så fortsätter ner och så... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Håll den här stabil nu. Alltså den pendlar lite för mycket för min liking. Men kolla! Plasman! And still capturing the data and the video that we see here. I mean, Shiva, this is just absolutely incredible. Det stabiliserar sig. I've never seen anything like this before. This What the fuck? The biggest flying object ever in space. Absolutely, Kate. And it's important to note the ascent burn that we did was to get us to orbital velocities, even though we were on a nearly orbital trajectory. Det kan vara första gången vi ser live någonting går in i atmosfären. Förutom från kameror på marken då. What the fuck? Again, this is the furthest and fastest that Starship has ever flown. Ny skärm bak. Ja! Ja! Exakt, what the fuck? The heat shield tiles doing their work. We talked about it earlier. Up to 2600 degrees. Det är helt sjukt! That those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering. Yeah, now this was one of the critical Så kameran sitter på den övre vingen, den främre vingen. Så därför ser vi ibland att kameran viker sig lite. Det är för att då viker sig vingen snarare. Are working together to protect the belly of Starship as it re-enters the Earth's Det är atmosphere. så jävla sjukt! Once again, the atmosphere is doing us a big favor here by... The atmosphere is actually doing us a huge favor here by acting as a braking system for Starship as it re-enters the atmosphere. And that's part of the reason why the flaps are so important. We're using the body of Starship and the drag from the atmosphere to slow us down from orbital speed. But you want the vehicle to remain stable. You want those heat shield tiles pointed down so they can absorb the heat of the Earth's atmosphere. And so that's the purpose that they are serving during the hypersonic phase and then again during the subsonic phase. Absolutely. So like we said, these views are being provided by a couple Starlink terminals that are positioned on Starship itself. As that plasma builds, det här är nerdgasm, alltså det är på hög nivå. En av de sjukare nerdgasms jag haft alltså. If you watch closely, you can see the speed decelerating. Again, that's the friction of the atmosphere resulting in this plasma field, or excuse me, the blanket that is Nu ska den på papper vara i återinträdesfasen. Men jag kan ju tycka att återinträdet började samtidigt som Starship börjar glöda. This is super exciting because it's the furthest and fastest that Starship has ever flown. It's just absolutely incredible. Major test milestone, something we wanted to accomplish on Flight 2, getting to it today. So just awesome. Now, we actually have some heat shields here. So these are what's doing all the work on Starship right now. There are 18,000 hexagonal heat shields like these. So this one that I have is flat, like this is what would be positioned on the flaps of Starship, whereas Shiva has something a little different.
Yeah, the one I have would be on the curved surfaces of Starship. I'll just put it in frame here. So we've got these attached at various points around the vehicle. Like you said, Kate, 18,000 of these tiles around, and they're doing the work to make sure that the structure of the vehicle doesn't carry all that thermal load, so we can recover the vehicles eventually and get to rapid reuse on them. They're really lightweight. They sound a little different than I would have expected them to, but they are ceramic, and these are what's helping Starship survive through this period of entry. We're not sure how far we're going to make it. Again, this is the furthest that we've gotten in our test flight, but the further we fly, the more data that we can get, and that's ultimately the measure of success here. Får vi se Starship igen, eller var det det sista? Has been a huge success given where we've gone and how much further we've gotten with both the booster and Starship itself. And one of the beautiful things about Starlink on board the vehicle, we were getting that high-speed video. High-speed video is a very high data rate, and usually video comes after you get your telemetry. So hopefully we were able to get some wonderful data throughout the entry period, which is normally something we have to wait for until after splashdown when we get that data off the data recorders. Yeah. Now, you mentioned before the flaps. Again, that the flaps are protected by the flat heat shields like I have. There are 4 of those positioned on Starship, 2 at the forward end or the top end, and 2 at the bottom or aft end. And they operate independently to aerodynamically control the vehicle's attitude or positioning during atmospheric flight and enable precise landing at the intended location. So today we are intending to splash down in the Indian Ocean, and we're hoping that we can make it that far, but regardless, it is an exciting end to what has been an exciting day. Absolutely, and I mean, we've had some tests in the past. We had suborbital campaigns where we have tested out the aerodynamic flaps at subsonic speeds, so that's below the speed of sound. At hypersonic speeds, well, supersonic speeds first, so faster than the speed of sound, and then hypersonic speeds, so that's more than 5 times the speed of sound. The equations of motion change, how the vehicle responds changes. So going through that control phase where we're going from faster than the speed of sound to below the speed of sound was one of the objectives today. Yeah. And that's actually a great point, because we are expecting that entry subsonic period to occur around T+1 hour and 3.5 minutes. So we're not there yet. We're about 10 minutes away from that point. So again, that is when Starship would be traveling slower than the speed of sound, thanks to the atmospheric braking system. And so right now we're still waiting to see if we're going to get data back from this ship. We might be in a bit of a blackout period right now. So still waiting to hear the status on it. But yeah, we got to the actual entry portion of today. We started into peak heating, which was just a really big milestone. Starship is pretty unique in the way that it re-enters, especially for something reusable. The closest parallel has been the space shuttle. When we're comparing Starship to like when we bring a Falcon 9 booster back, we're talking about 20 times the energy given the velocity that we're moving at, and all of that energy just gets converted into heat, and then we need to use those tiles to just help dissipate that heat. They're not ablative like you would see on something like Dragon, which uses an ablative in the capsule shape. So they are these tiles that are made to be reusable. So any data we're getting on the actual temperatures it was seeing during heating, all of that is just really hugely valuable. Where Starship is really unique is, and Kate and Shiv have talked about it a couple of times, is once we're through this kind of hypersonic section and we get down to the subsonic, and that's where we really learned a lot and proved that Starship's really just its basic shape could work. And we did that during the suborbital campaign. Again, if you compare it to the shuttle, which entered, it had the wings, it had a similar heat shield system, but it had wings, and then was almost flown like a glider once it re-entered and was down to those subsonic speeds. With Starship, we're not doing that. We're just coming straight down. We'll hit terminal velocity, which with Starship is around 200 miles an hour, and then we use a flip maneuver to ignite those engines, do a landing burn, and then touch down on the ground. So you don't need a runway. We're doing that, again, designed because when we go to the moon, when we go to Mars,
There's not going to be a runway there for us, and so that nej, jag trodde att det var lite live feeds från markkameror. This is an animation of pretty much what we were just watching on det var lite för high quality, video, which is pretty incredible. But we go through peak heating. One of the benefits of today's trajectory, actually, we got closer to what the heating profile will be on just a normal mission when you compare it to our previous flights, which were headed out to Hawaii. So we go through peak heating, and then we hit subsonic, and then Starship splashes down in the ocean. Again, we're not doing a landing burn on this flight, and we're not expecting Starship to survive the impact. We're not going to be recovering any of the hardware. For now, though, we are just still waiting to see if we're going to get some signal back. We're currently at a loss of signal with Starship. Don't know for sure what its status is, and so we're just continuing to listen in. But it was pretty incredible seeing the flaps really do their thing to maneuver the vehicle as it's moving through hypersonic. One of the det här är lite som 7 Minutes of Terror, om någon av er satt och kollade på Perseverance inträde i Mars atmosfär. För att stakesen är mycket lägre här, och om Starship brinner upp i atmosfären, whatever liksom. Super valuable to get this data, super valuable. Kanske inte 7 Minutes of Terror, utan 7 Minutes of nervous. 7 Minutes of Fear, kan man säga. Inte terror, men fear. You're gliding in, going back to a runway on Starship. Because we're landing vertically, we are basically coming down, and then we've seen this during the suborbital campaign. We're not going to see it today. But during the suborbital campaign, we did the flip maneuver and then light our engines for a landing burn. And that's also really important for some of our other terrestrial destinations. That we don't have as much of an atmosphere on Mars. There is pretty much no atmosphere. There's some great views from our previous test campaigns of a landing burn and upright landing. But on the moon, there is no atmosphere. On Mars, the atmosphere is extremely thin. So you actually need some other sophisticated techniques that other landers have used to land there. And so this vertical landing technique is really important to landing on destinations like those, which is ultimately where we're trying to go. Yeah, absolutely. So we hope to demonstrate that landing in future missions. That wasn't one of our objectives for today. We wanted the ship to focus on opening and closing, the first demonstration of opening and closing the PEZ door, which is where we will deploy Starlink satellites from in the future, as well as gathering data on how the heat shield tiles performed during the entry period. And so far, all of that has gone really well. So overall, it's been pretty great, and it's great to see how those initial tests that we performed a couple years ago for those high altitude tests allow us to see what those will look like in the future. But this piece that we're doing today of, okay, if we are coming back from orbital velocity and we're going through that entry period, that is the missing piece, right? We already figured out how to land once the ship gets to a certain velocity or altitude, and it's really this piece that we were trying to figure out today. How do we get Starship to survive orbital velocity atmospheric entry? And we hope to find out soon. Yeah, I mean, we talked about rapid iteration and how we do design. Part of our philosophy is testing early and often and trying to test in a way that is as flight-like as possible. But there's only so much you can do in a chamber where you're trying to simulate the atmosphere in a laboratory. So there's nothing quite like when the heat shield tile hits the atmosphere in flight to gather that wonderful data Starship and prove out ska some of the touchdowna. analyses and probably teach us a bunch of things that we didn't quite get right. Vi borde få lite views ganska snart om den överlevde atmosfären. Watching along with us, those were incredible views to see of that entry period where we saw the heat generating because of friction as the belly of Starship was making contact with the Earth's atmosphere, and that resulted in some plasma. So as Dan said before, den kommer gå i 1000 bitar och de landar på havet, och det kommer de räknar inte med att använda någonting av det här igen. Approaching subsonic or slower than the speed of sound
speeds in 3.5 minutes from now. So if it's still up there in one piece, it still has a way to go. We're not there just yet. But we saw that plasma field building up around the exterior, which can blanket the entire vehicle, as it does with all of our Dragon missions, and we're at a loss for telemetry at that point in time. Yeah. So Dan's seen a lot of those with Dragon missions that he's supported. yeah, absolutely. And we are hearing through some of the telemetry that we did. It did look like we lost Starlink and our TDRS data flow at the exact same time. Now, if both of those signals are cutting out at the exact same time, that could mean we lost the ship. It has been several minutes since we've gotten any data from Starship. We are waiting just a couple more minutes just to see if we can get any additional confirmation, but that is one data point that we're tracking, and that could indicate that we had a loss or a breakup of the ship during that re-entry. So might not make it all the way to splashdown today, but we were able to get through the early phases of re-entry, hit some of that peak heating, which was just really incredible to see a Starship coming back from space after getting all those views from space for the very first time. So we'll just keep on listening in on the loops here, see if we hear anything over the next couple of minutes. And that might bring a close to a pretty successful day so far. So again, we did lose the TDRS. That's the tracking and data relay satellite. That's the satellite system that pretty much every spacecraft operating in orbit right now will use to get data. We were able to get some signal through that. And then we were also getting data back through Starlink. Live view here of mission control down at Starbase. So these are all the folks who are experts on the various different systems, taking a look at the live data that we did have. Probably in mission mode still, Yeah, but absolutely. It would be so tough to stay focused with what an exciting day we've had today. Yeah, to quote Monty Python, I'm not dead yet. We don't know, as Dan said. We did lose connection with TDRS, which is the tracking and data relay satellite system, and Starlink at the same time. So it is a realistic possibility that we lost Starship, which honestly was always on the table. We didn't know how far it was going to get. The further we could fly and the more data we could collect was always the biggest win. And so regardless of, if we did lose the vehicle and we are not able to, make it all the way to our intended splashdown, note that we weren't intending to recover this vehicle, either vehicle, the Super Heavy booster nor the Starship. We weren't intending to recover either of them. They were both going to basically hit at terminal velocity and break up upon contact with the surface of the ocean. So we're standing by to hear whether or not we are going to be able to get telemetry readings back, but we are possibly anticipating news that we lost Starship due to basically a double blackout from TDRS and Starship data at the same time. But this is, it's worth mentioning, this is the first time that we have come back at these speeds Absolutely. In any of the test flights that we've done so far with Starship. So we are trying to prove out that the heat shield works as intended, that the controllability at those hypersonic speeds works as intended. So if we were able to get back any data on that, that means the next version, what happens on flight 4, 5, 6, is going to be better. We must be able to get some, because we saw incredibly gorgeous high definition views of that entry period whenever it was initially starting. So we must have gotten some data today there. has been otherwise a phenomenal day. Incredible. Ja, verkligen alltså. On time, full ignition of all of the boosters, engines, successful hot staging, and then ship took it from there. Yeah, absolutely. We were able to see the ship actually make it further as well as the booster. We were hoping that the booster would perform a soft water landing, but we lost it during just before it was able to ignite the landing burn. But the ship continued on. We saw all six Raptor engines on the ship ignite and then shut down for second engine cutoff. And we saw some amazing views as well. And it's just been nu skulle den ha landat på... that I will be taking
many på screenshots havet. and Så om using vi inte them har as hört någonting my från nu computer så lär den desktop vara background körd for, liksom. well, until the next Starship launch. When we get even better views, I'm sure. Exactly. And we also hit a number of our other ambitious test objectives. We had a chance to at least initiate the commands for a propellant transfer demo within the vehicle. This is something that Starship's going to have to do in the future, and these sort of transfers haven't been done at this scale before, so that's a first as well. We also were able to demonstrate that the payload door functions. And we got to see that, yeah. Yeah, and so those commands were sent. Again, data review to come and make sure that everything performed as expected, but that's going to be critical to deploying payloads in the future once Starship becomes operational. So a number of test objectives hit, much more accomplished than Flight 2, and making steady progress towards a fully, rapidly reusable, reliable Starship. Absolutely. And hey, Kate, and hey, Shiva, we were just hearing on the loops, we are making the call now that we have lost Ship 28. So as we were possibly expecting, we lost the data a couple of minutes ago. We haven't heard from the ship up until this point, and so the team has made the call that ship has been lost. So no splashdown today, but again, just it's incredible to see how much further we got this time around. We had a couple of those ambitious objectives that you guys were just walking through that we're able to take advantage of while Starship was in outer space flying over our planet for the very first time. So that was just really incredible. Obviously, there's a lot to go through. Everyone always wants to know right off the bat what happened. Takes us a little bit of time, but I can assure you as soon as we start finding things out, we're going to let everybody know. And I know everybody's going to be excited for the next one. I mean, as I pointed out in the beginning, there's 4 super heavy boosters either fully stacked or getting stacked right behind me. We've got other ships ready to go as well. Yeah. So it's going to be a really busy time down here at Starbase as we look to really fly Starship as much as possible, get this vehicle ready to go for all the important things it's got to go do. And with that, we got to say a huge congratulations to our teammates and everyone who's supported the Starship program. There's been flames and reds along the way, but third time's the charm, and we made it to space. We also a big thanks to all of our future customers for your support, and we want to give a big thanks to the people of Cameron County, Texas, for their support, as well as the Coast Guard and the Federal Aviation Administration. Be sure to follow the SpaceX account on X for more updates from today's test flight and future Starship tests. But before we go, we want to wish SpaceX a very happy birthday. The company was founded on this day in 2002 when it basically consisted of this small team, a carpet and a mariachi band. I don't know about you, but we're feeling 22. Also, it's Pi Day. Yeah, but I mean, Pi Day is constant and never ending, so shouldn't every day be Pi Day from now on? I mean, that's a really good point, and I think after a test like today's, we all deserve some pie. Thanks for watching, and we'll see you next time. Ha. Jävlar, vilken uppskjutning. Och jag tänker inte dröja mig längre än så heller, tror jag. Om inte det finns några final questions. Slutgiltiga frågor. Men annars, alltså vilken uppskjutning. Och det känns som att det var inte så mycket som gick fel. Det känns som att nästa så här granskning och så godkännande från FAA kan vara ganska kort inpå. Så vi kanske ser en uppskjutning närmsta 2 månaderna. Jag hade blivit förvånad om de körde nästa inom 2 månader liksom. Så då får vi se fram emot det istället. Och annars så önskar jag er en trevlig dag och prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag göra. Eller stream såklart. Hej då!